warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. Welcome to my newest video. Still with me Miss Ika Tepe in English phonology class. Today we will continue the discussion of English phonology and we will talk about vowels. We have talked about consonants in our previous meetings. Today we will talk about something new. The discussion will continue about the vowels. I hope that you still remembers about vowel sounds in English, yeah? Because we have learned about this in our pronunciation practices course in your first semesters, and we also have talked about this a little bit in our some of our previous meeting. But if you have forgotten about what vowels are, I will remind you about this chart first. So we have two sounds in English. We have vowel sounds and consonant sounds. This is the consonant sounds that we have discussed, and we have finished talk about consonant sounds, and this is the vowel sounds. Vowel sounds is actually divided into two, single vowel sounds and also diphthongs. The single vowel sounds are here. There are 12, 12 single vowel sounds from this part, and also this part. This is the single vowel sounds that we will discuss today. Meanwhile, the other vowel sounds, the other 8 vowel sounds here, this one, are belong to diphthongs because there is a combination of more than one single vowel sound. Okay, so the discussion today will be about the 12 vowel sounds here. Okay, before we continue about the convention for describing vowel sounds, I would like to show you the phonemic charts of English vowel sounds. This is especially for you who have forgotten about these materials. So this is the phonemic chart of English vowel sounds. We have 12. As what I have told you before, there are 12 vowel sounds here. And I give you some of the keywords. Okay, if you have forgotten about how to pronounce 8 vowel sounds here, there are some keywords that will make you remember uh, how to pronounce each vowel sound. For example, for this first vowel sound, it is E, as in sheep. There are 2 dots here. It means that this is long vowels. So it is E, as in sheep. And this one is I, as in sheep. This one is O, as in good. This one is U, as in should. This one as in bed. This one is as in teacher. This one is as in bird. This one is as in dog. This one is as in cat. This one is as in up. This one is as in far. And this one is as in on. Okay, so there are two difference. There are difference here. If you find, I will repeat once more. Yeah, if you find the 2 dots, just like this one and this one, this one, this one, and this one, it means that it is long vowels. You have to pronounce it quite long.
but the other is short vowel. Okay, I hope that this phonemic chart help you to memorize again about the types of English vowel sound. Then we will continue to the next slide. Okay, let's continue. If you still remember, in our previous meetings, we have learned about how to describe the consonants. The convention for consonants are divided into three. The state of the vocal cords, whether it is voice or voiceless, or we can say as voicing. The second one is the place of articulation, and the third one is the manner of articulation. That is about consonants. In vowels, we have difference here. So when we talk about vowels, there are no voicing discussion because we can say that all vowels, all the 12 vowels can be described as a voice. Yeah. So all English vowels are voiced. So we will not discuss about voicing in vowel sound, English vowel sound. On the other hand, we will discuss how to describe the 12 vowels based on the circumstances affecting the three aspects. The first one is the tongue, the tongue, lidah. The second one's the lips or bibir, and the third one is the muscles of the vocal tract. We talk about the muscles of the vocal tract. Jadi otot yang ada di vocal tract. Ini yang akan menjadi dasar pembahasan pada vowels. Atau we can say that the convention for describing a vowels is divided into four. The first one is tongue height atau tinggi rendahnya posisi lidah. Nanti akan dibagi menjadi tiga, that will be divided into three: high or close vowel, mid vowel, and also low or open vowel. The second convention is the tongue part. Artinya adalah bagian lidah mana yang nanti terlibat ketika memproduksi bunyi vowel, whether it is front vowel, central vowel, or back vowel. The third one is the lip rounding. It means the shape of your lips. Bentuk bibirnya bentuk bibir kita ketika memproduksi bunyi vowel. Bisa rounded vowel, spread vowel, atau neutral vowel. Rounded vowel berarti round, bulat. Bentuk bibirnya bulat. Spread berarti melebar. Neutral vowel seperti biasa, netral. And the third one is the vocal tract muscles. Jadi otot dari vocal tract Anda ketika memproduksi bunyi vowel. Bisa tense atau lax vowel. Okay, let's discuss this one by one. Okay, so this is the first convention for describing a vowel sound. The first convention is the tongue height, tinggi rendahnya lidah. Ada gambar di sini. This one is called as high or close. High vowel or close vowel. Diperhatikan gambarnya bahwa lidahnya itu naik posisinya ke our palate ya, di bagian langit-langit mulut. Kemudian mid, kalau mid itu tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah posisi lidah kita, ketinggian lidah kita. And the third one itu adalah low atau open, berarti posisi lidahnya low, di bawah, rendah ya. Bagaimana penjelasannya? Begini, okay. If it is high or close vowel are made with the tongue raised high. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian if it is mid vowels, kita kasih contoh dulu ya. High or close vowels itu contohnya adalah sambil mendengarkan suara saya, sambil melihat slide ini, silahkan kalian coba
pronounce-kan, ucapkan bunyi-bunyi vowel ini yang termasuk dalam high atau close vowel, dan perhatikan letak ketinggian lidah kalian. Contohnya when you pronounce this sound, i, ya, tinggi ya, ih, tinggi, masih tinggi, dan juga Nah, ini contoh kata yang menggunakan bunyi high or close vowel. Oke, kemudian mid vowel. Mid vowel berarti are made with the tongue raised up to its mid height. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Contohnya adalah bunyi seperti dalam kata ek, seperti pada kata about, kemudian seperti pada kata shirt, dan seperti pada kata fork. And the last one is low or open vowels, which are made with the tongue raised low. Berarti ketinggiannya itu, bukan ketinggiannya, nanti bingung ya. Maksudnya posisi lidahnya itu nggak tinggi, rendah. Contohnya adalah pada bunyi pada kata hat, kemudian pada kata run, pada kata far, pada kata dog. Sekali lagi sambil mempronouncekan ini ya, vowel-vowel yang termasuk dalam high, mid, or low vowels, itu kalian perhatikan posisi ketinggian lidah kalian, because we are talking about tongue height, ketinggian lidah. Okay, that is the first convention for vowels. Okay, next for the second convention for describing vowel sound is the tongue part. Kalau tadi tongue head, ketinggian lidah, sekarang tongue part, bagian lidah yang terlibat ketika kita mengucapkan bunyi vowel. It is divided into three. The front, if it is the front, berarti bahwa front vowels are made with the body of the tongue moving forward from its natural position. Okay, the body of the tongue moving forward, ya, karena itu disebut front, from its natural position. This is the picture of front vowels, ya. Apa saja contohnya? Contoh front vowel sambil seperti tadi kalian dengarkan video dari saya, dengarkan suara saya, lihat videonya, dan juga sambil mempronouncekan vowel sound yang ada di sini. Ingat ya, ini vowel sound yang termasuk front. Kalau ini apa, Miss? Ini tuh contohnya, contoh kata yang menggunakan vowel sound ini. Contoh, i. Lidahmu mesti naik ke depan, bergerak ke depan, i. Kemudian ih, sama ya, kemudian dan Okay, the next is central vowels. Bagaimana dengan central vowels? Central vowels are made with the tongue stays in its natural position. Jadi posisi lidah kita biasa aja, natural. Ya, nggak bagian depan lidahnya juga nggak naik-naik, bagian belakang lidahnya nggak naik-naik, nggak, tapi biasa, natural. Namanya adalah central vowels. Apa saja contohnya? Ketika kita mengatakan, mengucapkan bunyi seperti pada kata about, dan seperti pada kata run. Oke, yang terakhir adalah back vowels. Back vowels are made with the body of the tongue moving backward. Jadi, body of the tongue, lidahnya itu geser ke belakang. Ya, badinya ya, moving backward from its natural position. Contoh bunyinya apa? Contohnya ketika kita mengucapkan these vowels. O,
A dan O. Oke, sambil diperhatikan. Sekali lagi, mengucapkan vowel-vowel ini kita juga sambil diperhatikan bagian lidahnya yang terlibat. Because we're talking about tongue part. Okay, the first one is tongue head, then the second one is tongue part, then we will move to the third convention. Okay. The next convention is lip rounding. The position of our lips. It is divided into 3. Rounded, bentuk bibirmu seperti ini ya, jadi round, agak bulat. Kemudian spread, kayak kalau kita senyum, spread. Dan natural, kalau natural biasa aja, enggak senyum, enggak bulat juga, jadi biasa. Contohnya apa? Vowel sound yang rounded itu adalah bunyi ini yang saya tuliskan di sini ya. U, o, oh. Kalau spread i, bilang i sambil rounded kan nggak bisa. Bilang i pasti spread. I, ih, dan Nah, kalau natural yang biasa aja ketika kita bilang a, dan a. Ingat ya, we are talking about the lip rounding atau lip shape. Bentuk bibir. Ketinggian lidah sudah, tongue head, bagian lidah sudah, tongue part, bentuk bibir sudah, lip rounding. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah vocal tract muscles. Jadi itu otot yang ada di vocal tract yang kita rasakan ketika kita memproduksi sebuah bunyi vowel. Ada tense, ada lax. Tense itu agak kenceng ototnya. Kalau lax itu dari kata relax. Jadi relax ototnya. Ya, gambarnya seperti ini nih, tense, masih tense. Kalau lidahnya bentuknya seperti ini. Biasanya kalau lidahnya seperti ini maka kita lax atau relax. Ya, yang termasuk tense itu adalah i, bunyi-bunyi vowel panjang ya, kebanyakan di sini ya. Kemudian u, dan juga o. Kenceng pasti vokal muscle-nya atau ototnya ya, sambil diucapkan. Tapi kalau mengucapkan bunyi ini kita lax, relax. I, u, o, a, dan Nah, semuanya itu relax ototnya. That is about the vocal tract muscles. Nah, kalau kita gambarkan, nah ini we have finished ya talking about the four conventions. Saya ulangi lagi tadi, the first one is tongue head, kemudian tongue parts, kemudian lip rounding, the fourth one or the last one is vocal tract muscles. Kalau kita gambarkan nanti seperti ini. Jadi bayangkan ini adalah ruangan di dalam mulut kita. Ruangan di dalam rongga mulut kita. Kalau kita bicara tentang bunyi i misalnya, maka kita bisa mendeskripsikan bahwa bunyi i yang di sini ya, ini ada front, central, back. Berarti ini apanya tadi? Front, central, back. Front, central, back adalah tongue parts ya, tongue parts-nya. Close, mid ya, dan juga open adalah tongue head-nya. Kemudian ada lax dan tense. Kalau simbolnya lingkaran itu lax vowels, kalau square atau segi empat itu tense vowel. Contohnya kalau kita bicara bunyi i, maka bisa dideskripsikan bahwa bunyi i itu adalah front, close, tense. Satu lagi kalau lipnya berarti i spread ya, spread vowels. Jadi mendeskripsikan bunyi i dengan 4 aspek tadi. Dia adalah front, close, lax, dan juga spread vowels.
Dibolak-balik boleh. Ya mau mana dulu yang disebutin silahkan. Oke, misalnya lagi bunyi di sini, seperti pada kata run. Bunyi di sini, maka bisa kita deskripsikan dia sebagai central, mid, open mid. Ini ya, dia mid tapi cenderung open, maka kita bisa sebut mid saja. Central, mid, kemudian legs, dan juga bentuk bibirnya berarti kalau itu natural ya. Sorry, kalau itu berarti ya natural, benar. Natural vowels seperti itu. Saya rasa mudah, gampang ya. Tidak serumit when we talk about consonants. Karena kalau konsonan kemarin divisionnya banyak sekali pembagiannya, ya kan? Kalau ini tidak terlalu banyak, hanya 12 juga jumlahnya, jadi saya rasa bisa dihafalkan. Thank you. If you have question, you can send me voice note in our WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.